Da hinten ist dieser Punkt. Wir waren ja auch noch 2 Wegpunkte irgendwo. Hinten sind wir auch schon mal vorbeigekommen, ne? Da ist eine Truhe, da hinten ist eine Truhe, da ist eine Truhe. Eieieiei. Das sind komische Vertui-Läufer wieder, hier auch. Die machen ja nichts. Dass die einfach hier schön mit ihrer warmen Kleidung in der Wüste stehen. Wir gucken hier. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow. Ja, gerne. So these are the people who kidnapped the village keepers. Contains das Neue. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you. Ist das dein einziges Problem, Paimon? That's right. Ist doch auch ein Priester. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless! Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turn pale like they've seen a ghost. You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Oh, hier, ich lasse mal einfach machen, ne? Warum soll ich mich da irgendwie Start talking. einmischen? Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Ja, aber wofür? Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Kann ich sie befragen? Be my guest. Die Weisen versuchen, einen neuen Gott zu erschaffen, oder? Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. Ah, It may interessant. seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. Ja, bitte. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. Okay. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain.
But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. Oh je. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, Alter, they die sind so decided that their gestört. new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. Aber diese Wissenskonserven sind doch fast alle die gleichen. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. Okay, was bedeutet das? If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. Aha. Also wenn jemand verzweifelt und wahnsinnig wird, dann ist es göttliches Wissen. Ja, Glückwunsch. Aber was die Weisen erschaffen, ist nicht die höhere Göttin Nuka Teyvat, sondern Zerkumosh. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Ich hasse die Fatui. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Müssen sie sich einfach ein bisschen mehr anstrengen. Im Endeffekt kann man ja alles irgendwie lösen. Und sich auf das Wissen von einer Göttin der Weisheit zu berufen, ist ja im Endeffekt auch kein Wissen, oder? Also zumindest kein selbsterlangtes Wissen. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? Ja, Trottel. From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Na, sie ist ja nicht gestorben. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's Gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. Das sagt der Irmensohn. Die vergessen. So, this is the path the sages have chosen. Selbst jetzt weigern sie sich noch, die niedere Herrin Kusanali anzuerkennen. Ich hätte nicht gedacht, dass man auch als Gottheit so eine Grausamkeit erfahren kann. All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Rahman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure, as you wish.
Okay, damit gehört wohl die Goldbrigade nun zu uns. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Wir aktivieren hinten nochmal ganz fix den Schrein. Tschüss. Da unten müsste noch irgendwo einer sein. Komm, den holen wir uns auch gerade. Irgendwo. Da unten. Ich würde fast sagen. Ja, da ist er doch. Aber ein Schätzler. Number 2. So, jetzt haben wir hier hinten die beiden schon mal, ne? Bin mir echt sehr gespannt, wie es hier noch weitergeht. Erstmal hier zum Dorfverseher. The village keepers you've found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The 2 new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. Alles fürs Dorf, ne? Und für die gute Sache. The atmosphere is so heavy. Bei den Gedanken, denke ich mal. So etwas zu erleben macht natürlich traurig. Die niedere Herrin Kusalani, die allen so viel gegeben und alles geopfert hat, ist für die Akademie nur eine nutzlose Figur, die ins Heiligtum von Surastana verbannt wurde. Und die Leute, die sie beschützte, hätten niemals gedacht, dass sie so eine kleine kindartige Göttin dass es eine so kleine kindartige Göttin auf der Welt gibt. Hey, say something. Stop spacing out. Warum denn? Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Ne, kein Wasser, hol gleich das stärkere Zeug. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you. Do you have any plans, traveler? Noch nicht. Wir müssen eben gucken, wie wir einmal Kusalani wieder retten und zum Zweiten die komischen Weisen fällen. Gods above, you're not talking about work, are you? Ich möchte zuerst mit euch allen teilen, was ich weiß. So you were still withholding some information? Ja klar, natürlich. Ja, Entschuldigung, aber ich war mir bei euch bei euch nicht sicher. Ich weiß jetzt, dass ihr alle vertrauenswürdige Kameraden seid. Also, erzählen wir jetzt mal alles, was wir so hatten, während Paimon die Snacks holt. Und den Tee. Ui. Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. Tja, das sind also unsere Erfahrungen in Sumeru. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Oh ja, bitteschön. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Ja, ich würde sagen, Segemoch ausfindig machen und kaputt machen. Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Egal wie schwer es wird,
wir werden unser Bestes geben. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Oh yeah. Yep, it'll work out for sure. Alter, was schon wieder für ein Plot-Twist hier. Echt hammerhart. Und damit ist wohl Akt 3 auch fertig. Ja, krasser Shit, ey. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hammerhart, hammerhart. Nun gut. Dann würde ich doch sagen, haben wir unser Ziel jetzt erstmal erreicht, ne? Jetzt noch 2 Weltquests. Und dann diese komischen Weltaufträge. Aber die rennen uns ja erstmal nicht weg. Die können wir jetzt das Sternbild auf die 3 setzen. Tänzelndes Gras. Erhöht die Fähigkeit von Grasklinge einfach um 3. Aber dann hoch damit. Ah. Festtagssaft, ach genau, den habe ich mir auch noch geholt. Hier können wir uns gerade noch das Monster angucken, ne? Urkonstrukt heißt das Teil. Von mir aus. Und rein theoretisch können wir jetzt hier die beiden Legendenaufträge machen. Ich würde sagen, wir fangen mit Syno an. Hup. Sammeln wir den gleich ein. Genau, jetzt haben wir verdächtiger Schmuggelfall. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal ein kleines Päuschen, weil hier ist schon wieder eine Hitze drin. Ich muss mal ein bisschen durchlüften. Und dann geht es gleich weiter.